Hello and hi everyone. Welcome to another question that is on the Leetcode, and today we are solving the question with title Valid Sudoku. The question number is 36 and the level of difficulty for this question is medium. So if you see the related topic for this, it's related to array, hash table and matrix, and we will try to understand the question first, then discuss about the approach, how to solve it, and then we'll also discuss about the time and space complexity for this. So let's begin. The question here is determine if a 9x9 Sudoku board is valid. Only the filled cells needs to be validated according to the following rules. Each row must contain the digits 1 to 9 without repetition. Each column must contain digits 1 to 9 without repetition. And each of the 9 3x3 sub boxes of the grid must contain digits 1 to 9 without repetition. And there's a note as well for in this question. A Sudoku board partially filled could be a valid but is not necessarily solvable. Only the filled cells need to be validated according to the mentioned rules. Right? Okay. So I mean, I think like most of the viewers know what a Sudoku board is and how to play Sudoku. And this is a straightforward rules that is defined here. That means each row can have a distinct number, each column can have distinct number, and each grid within this and bigger grid, its subgrid, sub boxes of the grid must also have 1 to 9. For example, in this example, 537 is within this first row, and 56847 is within the first column, and within this grid like 53698 is the 3x3 first grid. So within that grid there are, within the row and within the column and within the grid, there are no such repetition. But if you look at the example 2, so here the output is false because except within the 5 in the top left corner being modified to 8, since there are two 8 is the in the top left 3x3. So if you look at the first column we have 8 here, and within the first column we have a repetition here of 8. So this is not valid and hence the output is false. All right, so how would you solve this? Mm, it's a like not so tricky question, but we have to simply follow the rules that is described here and check whether the digits are repeated or not. So the best thing when we are checking a duplicate is to use some kind of hash table or set, because set is also implemented in the using the hash data structure. So what we can do is we can say that there are three different, let's try coding here, and three different hash table, one for the row, second for the column, and the third one for the sub boxes, or the, let's call it grid that is within this. And what should be the key and value for this is, the key is obviously the index of the row or column or the grid. So row and column are pretty straightforward, but for the grid, determining the index is bit challenging, but we will see how to do that in some time. And the value within the for the keys that are in the hash table will be set, because if we are checking whether the number is repeated or not, that means the best way is to use a set. And then if we encounter some duplicate value or repeated value, then it's
like quicker to, it's like it takes less time to find out if it's present in the set instead of list. So those are the two data structure that we'll be using, hash table and the set. And let's begin now. So there will be two for loop involved, obviously, because it's a two-dimensional array, uh, also matrix, known as matrix. So for are in range, and we can say that length of the board is the number of row here, but we also know that it's always 9 cross 9 Sudoku. And also in the constraint we have board length is always 9 and board I dot length is always 9. That means row and column is always 9. So let's keep it 9 for column in range 9, because there are 9 columns always. So we want to check if it's a digit or a dot symbol. So for the empty spaces, the question is written in a manner that the empty boxes are filled with dot. So we want to see that if uh, let's say that value is board of I comma j, and if value is not equal to dot, which means it's a digit, then what we want to do is we want to find out what is the current row value. So currently at index r, the value that is present in the row is given by row dot get r, and if it's there it will be given or returned, retrieved, otherwise it's an empty set. Similarly, we'll have column at index c, then we can find out as column dot c, column dot get c, and if it's there it will be returned, otherwise it's an empty set. And for grid, now we have a problem like how to index the grid in such a manner that the all the values within this grid will be listed as a part of one key, and then this is the second, this is the third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So we have 9 grid as well, but how will we figure out if 5, 3, 6, 9, 8 belongs to grid number 0? So instead what we can do is we can say that whatever the row is currently and whatever the column is currently, if we do a division and take the integer value, division with 3 and take the integer value, we'll have a tuple of some coordinate, like call it a coordinate geometry. Similar to coordinate geometry, it will be 0 divided by 3 is 0, 0 divided by 3 is 0 again. So this particular first grid is 0 comma 0. Then second grid would be uh, anything within this, anything within the row up to 3 will have value of 0, right? 0, 1, 2 will have a value of 0, and if it's a 3, 4, 5, then that means row number 3, row number 4, row number 5, that means it's a row, like it's a value of 1. Then similarly column, we can say that it's a 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 0, 2 comma 1, 2 comma 2, right? So in this manner we can figure out what is the values that is present in the grid. So we'll find row comma 3 comma column by 3, and if it's not there we simply say it's an empty set. Now we want to check that if value is already present in row r, or the value is present in column c, or value is present in grid row by 3 column by 3, right? And if the value is already present in the respective values in the hash table, we can immediately return false. That means the Sudoku is invalid, right?
If it's not the case, what we want to do is we want to add the current value to the row because it's a part of that particular row. Add the same value to the column as well and to the grid, right? So row by 3, column by 3, dot add. Since it's a set, we are using add here. And then, like, the if after completing all this computation, the answer is not false, which means at the end the Sudoku is valid and hence will return true, right? And let's try to check the test cases here. So we have an error here because I'm using, instead of RZ, I should be using R and C, and it's accepted. Let's try all the test cases, that is example 1 and 2. That's also right. And when we submit this, we have a solution that is accepted here, and that's a good news. Can this be improved? I don't think so. And I mean, I do not know as of now, but if you have something that is much better and cleaner, you can always put it in the comment box. I'll check it out and then try to learn from your knowledge. And talking about the time complexity, what we have here is we are using two for loops, which has a length of 9, and 9 being the constant value here. If it was not 9, let's say n is the length of board, then the time complexity is basically order of n square, and here it's 9 square, which means order of 81. And apart from that, we are just retrieving the values, we are doing some checks, we are retrieving the value again from the hash set, hash table, and these are the constant operations, the constant time complexity. This is as well the constant time complexity because we are just doing a lookup. Adding a value into the set is also a constant. So yeah, the time complexity here is order of n square, where n is 9. And for the space complexity, we are utilizing 3 different hash table, and hash table has key value pair. The key value pair can be from 0 to 9. So yes, we are using order of n plus order of n plus order of n, because row will have 9 key, column will have 9 key, and grid will also have 9 key. So that these all are order of n plus order of n plus order of n. So order of the space complexity is order of n. अब नेपालीमा हेरौँ है त. सो यो क्वेसन चाहिँ भ्यालिड सुडोकु भनेर छ, जुन चाहिँ डिफिकल्टी यसको मिडियम भनेर भनेको छ. हामी सबैले चाहिँ सुडोकु कुनै न कुनै बेला चाहिँ ट्राई गरेको होला, अथवा सुडोकु बोर्ड भनेर चाहिँ के हुन्छ र सबैलाई थाहा नै होला, र यसको नियमहरू पनि थाहा नै छ. सो त्यही नियम चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ कि भ्यालिड सुडोकु कति बेला हुन्छ भनेपछि हरेक रोमा चाहिँ 1 to 9 डिजिट हुनु पर्यो तर रिपिट हुनु भएन. हरेक कलममा चाहिँ 1 to 9 डिजिट हुनु पर्यो तर रिपिट हुनु भएन. र हरेक सब बक्सेस अफ द ग्रिड, यो ठुलो ग्रिडको चाहिँ 3x3 सब बक्सेस जति छ त्यो सबैमा चाहिँ फेरि 1 to 9 हुनु पर्यो तर विदाउट रिपिटेसन हुनु भएन, विदाउट रिपिटेसन हुनु पर्यो. सो यहाँ चाहिँ के अर्को कुरा भनेको छ भने चाहिँ नोटको लागि हो, यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन सल्भ गर्दाखेरि. सुडोकु बोर्ड पार्सियली फिल्ड भन्नाले पुरै फिल्ड छैन भनेपछि त्यो भ्यालिड हुनसक्छ तर जरुरी छैन त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न मिल्छ भनेर. अनि
only the field sales need to be validated according to the rules भनेपछि जति फिल गरेको छ त्यो सेलहरूलाई चाहिँ मात्र मैले भ्यालिडेट गर्ने हो यदि त्यो भ्यालिड सुडोकु हो कि होइन वी आर नट कन्सर्न हामीलाई केही कुनै पनि मतलब छैन यो सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर है त त्यो हाम्रो अहिले चासोको विषय हो सो यो इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट रोमा 537 छ कुनै पनि नम्बर रिपिट भएन फर्स्ट कलममा 564 847 छ कुनै पनि नम्बर रिपिट भएन सिमिलरली फर्स्ट ग्रेडमा चाहिँ 53698 छ कुनै पनि नम्बर रिपिट भएन र यसमा चाहिँ सबै रो सबै कलम हेऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि रिपिट छैन तर इक्जाम्पल 2 मा हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट कलममा के छ 8 छ अनि फर्स्ट कलममा अर्को 8 पनि छ सो यो चाहिँ भ्यालिड भएन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही कारणले यसलाई चाहिँ यसको आउटपुट फल्स छ अब यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अप्रोच चाहिँ के छ भनेपछि हामी तीनटा ह्यास टेबल युज गर्छौँ एउटा रो एउटा कलम अर्को ग्रिडको लागि र हरेक ह्यास टेबलमा चाहिँ की भ्यालु पेयर चाहिँ हामी कसरी बनाउँछौँ भने चाहिँ की भनेको चाहिँ पर्टिकुलर इन्डेक्स हो र भ्याल्यु भनेपछि सेट हो किनभने चाहिँ हामी रिपिटेसन जति बेला पनि चेक गर्न खोजिरहेछौँ अथवा डुप्लिकेट कुराहरू चेक गर्न ट्राई गऱ्यो भने चाहिँ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भनेपछि पाइथनले जुन दिन्छ सेट हो जुन चाहिँ ह्यास डेटा स्ट्रक्चरको इम्प्लिमेन्टेसनबाट बनेको र त्यसमा चाहिँ लुकअपहरू चाहिँ कन्सट्यान्ट टाइम लाग्छ है त सो हामी तीनटा लिन्छौँ जसको चाहिँ रोको इन्डेक्सहरू 1 to 9 हुन्छ कलमको इन्डेक्स पनि 1 to 9 हुन्छ तर ग्रिडको इन्डेक्स चाहिँ 1 to 9 लेख्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्टी हुन्छ सो हामीले चाहिँ ग्रिडको इन्डेक्सिङलाई चाहिँ अलिक मिलाउनुपर्छ सो ग्रिडको इन्डेक्सिङ कसरी मिलाएको छौँ भनेपछि अहिलेलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको अनुसार चाहिँ यो लेट्स सपोज 0,0 छ 0 रो 0 कलममा छ 0 रो फर्स्ट कलममा छ 0 रो सेकेन्ड कलममा छ फर्स्ट रो 0th कलममा छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ सो त्यसरी नै यो ग्रिड चाहिँ हामीले मिलाइरहेछौँ सो रो र कलमको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीले ग्रिडको इन्डेक्सिङ गर्दैछौँ र रो र पोइन्ट अफ ग्रिड कलमको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर डिभिजन 3बाट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यो पर्टिकुलर ग्रिडको चाहिँ रोको भ्यालु कति हुनुपर्ने र कलमको भ्यालु कति हुनुपर्ने भनेर थाहा हुन्छ है त सो हामीले के गर्यौँ एउटा लुप लायौँ र सिन्स हामीलाई थाहा छ अलरेडी सुडोकुको जुन साइज छ त्यो 9x9 को छ सो इन्स्टेड अफ फाइन्डिङ कति हो यसको लेन्थ भनेर इमिडिएटली 9 लेख्दा हुन्छ अनि त्यसपछि कलमको पनि लेन्थ 9 छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्दैछु भनेपछि यो बोर्डको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर रो र कलमको भ्याल्यु चाहिँ के छ भनेर रिट्रिभ गर्दैछु किनभने चाहिँ भ्याल्यु दुईवटा कुरा हुनसक्छ कि त 1 to 9 डिजिट हुनसक्छ कि त यो डट भनेर छ एम्प्टी स्पेसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डटले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यहाँ सो यदि भ्याल्यु चाहिँ डट होइन भनेपछि पक्कै पनि त्यो 1 to 9 हुनुपर्छ 1 to 9 हुनुपर्छ भनेपछि अलरेडी ह्यास टेबलमा चाहिँ त्यो इन्डेक्सको लागि के भ्याल्यु छ प्रेजेन्ट भनेर हामी खोज्छौँ है त सो त्यो इन्डेक्सको लागि चाहिँ यदि कुनै भ्याल्यु छ भनेपछि हामी के गर्छौँ त्यो रिट्रिभ गर्छौँ छैन भनेपछि डिफल्ट भ्याल्यु चाहिँ हामी एम्प्टी सेटले इनिसियलाइज गर्दैछौँ अनि त्यसरी नै कलमको लागि गर्दैछौँ त्यसरी नै ग्रिडको लागि गर्दैछौँ सो सिम्पली यो डट गेट फङ्सन चाहिँ हामीले डिक्सनरीमा युज गऱ्यौँ अलङ विथ द की भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ एक्जिस्टिङ भ्याल्यु रिटर्न गर्छ यदि एक्जिस्टिङ भ्याल्यु छैन भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड प्यारामिटर जुन छ यो मेथड फङ्सनको लागि त्यो चाहिँ लाइक हामीले इनिसियलाइज गर्छौँ सेटले अब यो हाम्रो भ्याल्यु यतिटा भेरिएबलमा आइसकेपछि हामी के चेक गर्छौँ भनेपछि अहिले हामीले रिट्रिभ गरेको भ्याल्यु जुन छ त्यो यो सेटमा अलरेडी छ कि छैन भनेर रो सेटमा छ कि छैन कलम सेटमा छ कि छैन ग्रिड सेटमा छ कि छैन यदि त्यो प्रेजेन्ट छ भनेपछि के हो इमिडिएटली त्यो रिपिटेसन भयो भनेर हो अनि रिपिटेसन पाउन साथ हामीले चाहिँ अरू चेक गर्नु पर्दैन इमिडिएटली फल्स रिटर्न गर्दा हुन्छ है यदि छैन भनेपछि यो लाइन स्किप हुने भयो त्यसपछि हामी के गर्छौँ त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ त्यही इन्डेक्सको लागि चाहिँ त्यो सेटमा एड गर्छौँ रोको लागि नै एड गर्छौँ कलमको लागि एड गर्छौँ र ग्रिडको लागि नै एड गर्छौँ किनभने चाहिँ यो 5 भनेको चाहिँ फर्स्ट रोको पनि पार्ट हो फर्स्ट कलमको पनि पार्ट हो र फर्स्ट ग्रिडको पनि पार्ट हो सिमिलरली यो 9 भनेको चाहिँ सेकेन्ड रोको पनि पार्ट हो सेकेन्ड कलमको पनि पार्ट हो र सेकेन्ड ग्रिडको पनि पार्ट हो सो हामीले चाहिँ यो तिनटैलाई गर्नुपर्छ एड र यदि सबै लुप सक्यो लुप सकिसक्यो र हामीले चाहिँ फल्स रिटर्न भएको छैन भने चाहिँ पक्कै नै
देयर इज नो रिपिटेसन एन्ड रिपिटेसन छैन भनेपछि हाम्रो रिटर्न के गर्नुपर्ने लुप। सो यो सुडोकु चाहिँ भ्यालिड छ भनेर अनि हामीले इक्जाम्पल टेस्ट केसेसहरू ट्राई गरौँ। इक्जाम्पल टेस्ट केसेसहरू ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो र यसलाई सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ एफिसियन्ट नै छ। सबै टेस्ट केसेसहरू पास भयो। यदि योभन्दा एफिसियन्ट तरिका निकाल्न मिल्छ भनेपछि कमेन्टमा सुझाव दिनु होला। कमेन्टमा चाहिँ अप्रोच हजुरहरूको चाहिँ युनिक छ भनेपछि लेखेर भन्नु होला। र यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा फर लुप लगाएको छौँ। अरू बाँकी सबै ठाउँमा चाहिँ ह्यास टेबल र सेटको युज गरेका छौँ, जसमा चाहिँ लुकअपहरू मेनली युज भएको छ। र लुकअपको ह्यास टेबल र ह्यास डेटा स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड छ भनेपछि त्यसको कन्सटेन्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। र यसको चाहिँ लिनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी भन्दा नि लिनियर विदिन लिनियर छ। सो यो चाहिँ के भयो, क्वाड्रेटिक भयो, अर्डर अफ एन स्क्वायर वेयर एन इज 9 हियर। सो 9को सट्टा लेट्स से 12 भएको भए चाहिँ त्यो के हुन्थ्यो, एन क्रस एन 12 क्रस 12 हुन्थ्यो। अनि सिमिलरली स्पेस कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ हामीले तिनवटा ह्यास टेबल युज गरेका छौँ र तिनटै डिफरेन्स छ। सो अर्डर अफ एन, अर्डर अफ एन, अर्डर अफ एन छ। सो तिनटै ह्यास टेबलमा म्याक्सिमम हुने की भ्यालु कति छ, 9 छ। सो नौवटा रो हुनसक्छ, नौवटा कलम, नौवटा ग्रिड हुनसक्छ। सो अर्डर अफ एन चाहिँ हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी छ, सरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी छ, र अर्डर अफ एन स्क्वायर चाहिँ हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी छ। द्याट्स इट। केही अरू सुझाव छ कसरी भिडियो बेटर बनाउन मिल्छ अथवा तपाईँलाई मन परेको नमन परेको कुराहरू कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। टेक केयर, बाई बाई।